irrational numbers. Irrational numbers la theorem, let P be a co-prime number. What is co-prime? Co-prime na the number should have 1 as a common factor. If P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. Positive integer. இது வந்து ஒரு தியரம். இந்த தியரம் அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்க நம்பர் ரேஷ்னலா இர்ரேஷ்னலா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் பிகின் டூயிங் எக்ஸசைஸ் 1.3. Exercise 1.3 first sum, prove that root 5 is irrational. இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அஸ்யூம் பண்ணும்போது இதை ரேஷ்னல் அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும். ஸோ let us assume root 5 is rational. இந்த மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிட்டு தான் இந்த சம்மை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும். root 5 equal to P by Q. ஏன்னா irrational numbers வந்து rational or irrational numbers always in the form of P by Q. So equal to P by Q. இந்த irrationalல வந்து P by Q எப்படி இருக்கணும்னா it should be a co-prime. Co-primeனா இதில் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் 1, only 1, வேறு எந்த ஃபேக்டருமே காமனாக இருக்காது. அண்ட் Q is not equal to 0 இந்த கண்டிஷனில் இருக்கணும். ஸோ root 5 equal to P by Q, squaring on both sides. Squaring on both sides என்னாகும்? root 5 the whole square equal to P by Q the whole square. So 5 root to square வந்து equate ஆயிடும். So 5 equal to P square by Q square. So 5Q square equal to P square. This is equation 1. 5 is divided by P square. So 5 divides P square. Therefore 5 divides P. இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ now let us assume P is equal to 5C. The C is some positive integer. Positive integer. So substituting this P is equal to 5C in equation 1. Substituting P equal to 5C in equation 1. Five Q square equal to P equal to 5C substitute பண்ணுறோம். 5C the whole square. So 5Q square equal to 25C square. Q square equal to 5C square. Therefore Q square 5 divides Q square. Therefore 5 divides Q. Q equal to 5C square அப்படிங்கிறது second equation. From equation 1 and 2 what we observed? From 1 and 2, 5 is the common factor of P and Q. Q 5 இருக்கு, divisible factor 5 இருக்கு, P க்கும் 5 இருக்கு. So it has a common factor of P and Q. So நமக்கு condition என்ன? P and Q is a co-prime. Co-prime na it should not have any common factor other than 1.
So our assumption is wrong. அப்போ என்ன ஆகுனா P and Q are not coprime. Therefore, root 5 is irrational. It is proved. Second sum, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. இந்த மாதிரி சம் கொடுத்திருந்தாலே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை ரேஷனல் அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் தட் 3 plus 2 root 5 is rational. அதை வந்து நம்ம P by Q ஃபார்மில் எழுதிக்கிறோம். ஸோ 3 plus 2 root 5 equal to P by Q, where P, Q are co-prime and Q is not equal to 0. இந்த கண்டிஷன் வந்து கண்டிப்பாக இது எழுதணும். இப்போ வந்து இதை ஈக்குவேட் பண்ணலாம். ஸோ 2 root 5 equal to P by Q minus 3. இப்போ Q by LCM எடுக்கிறோம். P minus 3Q by Q 2 root 5. ஸோ 2 வந்து இந்த சைட் கொண்டு வரோம். ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைட் 2 வரும்போது டிவிஷன் வரும். ஸோ 2 root 5 equal to P minus 3Q by 2Q. Now, in the format P 3 Q 2 are integers. So, rational number நாவே வந்து integers தான். So, P 3 Q 2 are integers அப்படின்னா, therefore P minus 3Q by 2Q is rational. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ரேஷனலாக இருந்தால் root 5 என்னவா இருக்கும்? Therefore, root 5 is rational. Root 5 is rational. Now, this contradicts the fact that 3 plus 2 root 5 is irrational. அப்படிங்கிறத வந்து அது contradict பண்ணுது. So, our assumption is wrong. Therefore, 3 plus 2 root 5 is irrational. Root 5 is rational, which contradicts root 5 is irrational. Contradicts the fact that root 5 is irrational. Therefore, இப்போ இங்கே நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ரேஷ்னல்லி, இந்த அசம்ஷன் ராங். Therefore, our assumption is wrong. So, 3 plus root 2 5 is 2 root 5 is irrational அப்படின்னு முடிச்சிடணும். Therefore, 3 plus 2 root 5 is irrational. Hence, it is proved. Third, first sum, prove that 1 by root 2 is irrational. The first step எப்போ நம்ம எழுதுறது, let us assume that 1 by root 2 is rational. So, 1 by root 2 equal to P by Q, where P, Q are co-prime numbers. Co-prime numbers. Q not equal to 0. So, இது root 2 இருக்கனால multiplied 1 by root 2 into root 2 by root 2 equal to P by Q root 2 by root 2 into root 2 is 2 equal to P by Q root 2 equal to 2P by Q. Here 2PQ, 2PQ are integers. Therefore, 2P by Q
is rational. Therefore, root 2 is rational. This contradicts the fact that root 2 is irrational. Hence, our assumption 1 by root 2 is rational is wrong. Hence, it is proved. Third, the second sum, prove that 7 root 5 is irrational. Let us assume that 7 root 5 is rational. So 7 by root 5 equal to P by Q. P, Q are co-prime numbers. Q not equal to 0. 7 is equal to 7 is equal to root 5 P by Q. So 7Q by P equal to root 5. Okay, now 7Q P are integers. Therefore, 7Q by P is rational. Therefore, root 5 is rational. Which contradicts the fact that this contradicts the fact that root 5 is irrational. Hence, our assumption is wrong. Therefore, 7 plus root 5 is irrational. Third sum, prove that 6 plus root 2 is irrational. Let us assume that 6 plus root 2 is rational. So, 6 plus root 2 equal to P by Q, where, see, these steps are very, very important. Don't forget to write these steps. P and Q are co-prime numbers. Q not equal to 0. So, root 2 equal to P by Q. The 6 goes this side as minus 6. Now, P minus 6Q by Q equal to root 2. P, Q, 6 are integers. So, therefore, P minus 6Q by Q is rational. Therefore, root 2 is rational. This contradicts the fact that root 2 is irrational. Therefore, our assumption is wrong.
So 6 plus root 2 is irrational is proved. Hence it is proved. Hence it is proved.